Hi dear all, good morning. Welcome back to KS or English Made Easy. Lesson is divided into 3 parts. Here you see this part 1 and here onwards part 2, and this is a bit lengthy, and from here onwards we have part 3. The Best Christmas Present in the World by Michael Mapugo, Part 3. రచయిత తనకొన్న డెస్క్లో దొరికినటువంటి జిమ్ మెక్ఫర్సన్ ఉత్తరాన్ని తన భార్య అయినటువంటి కానీకి అందజేయడానికి బ్రిడ్పోర్ట్ వెళ్తాడు. ఇది ఈ పార్ట్ 3 యొక్క జిస్ట్. అయితే ఆ బ్రిడ్పోర్ట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కానీని, జిమ్ మెక్ఫర్సన్ తాలూకు వైఫ్ని ఎలా కలుసుకుంటాడు, ఆమె ఎక్కడ నివసిస్తుంది, ఆమె వయసు ఎంత, నెక్స్ట్ ఈ రైటర్ని మైకేల్ మాపుగోని ఆవిడ ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది, లెటర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ అంతా, ఇమోషనల్ కాంటెంట్ అంతా కూడా పార్ట్ 3లో ఉంది. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు దిస్. నేను ఈ ఉత్తరాన్ని తిరిగి కవర్లో జాగ్రత్తగా ఉంచాను. ఆ మరుసటి రోజు నేను చేయాల్సిన పని నాకు నిద్ర పట్టకుండా చేసింది. మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే కొద్ది మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న బ్రిడ్పోర్ట్ అనే ఊరికి వెళ్ళాను. కాపర్ బీచెస్ అనే ప్రాంతం ఎక్కడ ఉందని కుక్కని వాకింగ్కి తీసుకువచ్చినటువంటి కుర్రాన్ని అడిగాను. మెక్ఫర్సన్ ఇంటి నెంబర్ 12 అని తెలుసుకొని వెళ్ళాను. కానీ ఆ ఇల్లు చాలా వరకు కాలిపోయింది. పైకప్పు కన్నం పడింది. కిటికీలు చెక్కలతో మూసి ఉండడం చూసి పక్క ఇంటి వారిని జిమ్ మెక్ఫర్సన్ భార్య గురించి అడిగాను. ఆమె వయసు 101 years అని, ఆమె మంచి మనిషి అని, కానీ బుద్ధి చురుకుతనం కొద్దిగా తగ్గిందని పక్కింటిలో ఉన్న వ్యక్తి చెప్పాడు. ఆమె ఇంటిలో ఉన్నప్పుడు కరెంటు ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికి కొవ్వొత్తులు ఎక్కువగా వెలిగించేదని, దానివల్ల అగ్ని ప్రమాదం జరిగి ఆమె ఇల్లు కాలిపోయిందని అతను చెప్పాడు. ఆమెను ఒక ఫైర్మెన్ కాపాడాడు. ఇప్పుడు ఆమె డార్చెస్టర్ రోడ్లో ఉన్న బర్లింగ్టన్ హౌస్ అనే నర్సింగ్ హోమ్లో ఉందని సమాచారం ఇచ్చాడు. వెంటనే నేను ఆ నర్సింగ్ హోమ్కి చేరుకున్నాను. నర్సింగ్ హోమ్లో అంతా అలంకరించబడి ఉంది. క్రిస్మస్ చెట్టు కూడా అందంగా అలంకరించబడి ఆ హాల్లో ఒక కార్నర్లో ఉంది. నేను మిసెస్ మెక్ఫర్సన్ అంటే కానీ యొక్క స్నేహితుడిని, ఆమెను కలవడానికి వచ్చానని అక్కడున్న వారితో చెప్పాను. అక్కడందరూ భోజనాల గదిలో కాగితాల టోపీలు ధరించి క్రిస్మస్ పాటలు పాడుతున్నారు. ఆ నర్సింగ్ హోమ్ నడిపేటువంటి ఆవిడ ప్యాట్రన్ కూడా టోపీ ధరించి ఉంది. నన్ను చూసి ఆమె సంతోషపడింది. ఆమె క్రిస్మస్ రోజు తినే స్వీట్ మిన్స్ పై నాకు ఇచ్చింది. మిసెస్ మెక్ఫర్సన్ నలుగురిలో ఎక్కువగా ఉండదు. ఆమెకు కుటుంబ సభ్యులు ఎవ్వరూ లేరు. మిమ్మల్ని చూస్తే ఆమె ఆనందపడుతుంది అని చెప్పి కారిడార్ గుండా ఒక అద్దాల గది, కన్జర్వేటరీలోనికి తీసుకుని వెళ్ళింది. అక్కడ అన్ని అల్లిన కుర్చీలు మరియు కుండీలలో పెంచిన మొక్కలు ఉన్నాయి. అక్కడ మిసెస్ మెక్ఫర్సన్ పండిపోయిన ముడివేసిన జుట్టుతో ఒక చక్రాల కుర్చీలో కూర్చొని గార్డెన్లోని మొక్కల వైపు చూస్తూ ఉంది. ఆమెను హ్యాపీ క్రిస్మస్ గ్రీటింగ్స్ చెప్పి టిన్ బాక్స్లో ఉన్న తన భర్త అయినటువంటి జిమ్ మెక్ఫర్సన్ రాసిన లెటర్ని తనకిచ్చాను. నేను మాట్లాడుతున్నంతసేపు నా కళ్ళలోకి ఆమె చూసింది. ఆ లెటర్ చూడగానే ఆమె మొహంలో ఆనందం ఉప్పొంగిపోయింది. నేను కొన్న రోల్ టాప్ డెస్క్ గురించి, నాకు ఆ లెటర్ ఎలా దొరికిందో చెప్పాను.
కానీ ఆ మాటలు ఆమె విన్నట్టుగా నాకు అనిపించలేదు. చాలాసేపు ఆ లెటర్నే తన చేతి వేళ్లతో నిమురుతూ ఉంది. ఆమె వెంటనే నా చేయి పట్టుకుంది. ఆమె కళ్ళలో కన్నీరు నిండింది. నీవు ఖచ్చితంగా క్రిస్మస్ రోజునే వస్తానని చెప్పావు. అలానే వచ్చావు. రా, నా పక్కన కూర్చో. నీవు రావడమే క్రిస్మస్ రోజున నా గొప్ప బహుమానం అని ఆమె కన్నీరు పెట్టుకుంది. నేను ఆమె పక్కన కూర్చున్నాను. ఆమె నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకుంది. ఆమె నన్ను తన భర్త జిమ్ మెక్ఫర్సన్ అనుకుంటోంది. జిమ్, ప్రతిరోజు నీవు రాసిన లెటర్స్ చదువుతాను. ప్రతిరోజు నీ గొంతు వింటే నీవు నాతో ఉన్నట్టుగానే ఉంటుంది. నీవు తెచ్చిన లెటర్ని నీవే చదివి వినిపించు. నీ గొంతు నాకు చాలా ఇష్టం. నీకు టీ, క్రిస్మస్ కేక్, నీకు ఇష్టమైన మ్యాజిపాన్ డ్రింక్ తయారు చేశాను అని ఆమె చెప్పింది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ పార్ట్ 3. అయితే ఈ పార్ట్ 3లో మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఈ లెటర్ దొరికినటువంటి ఆ రోల్ అప్ డెస్క్, ఈ క్యానీ తాలూకా జిమ్ మెక్ఫర్సన్ భార్య తాలూకా ఇల్లు కాలిపోతే అది అమ్మేశారు. అది అమ్మేసిన తర్వాత అది ఇతను కొనుక్కుంటాడు. ఆ కొనుక్కున్న లెటర్ని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఆమెకి ఇస్తాడు. అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 101 years. అంటే ఆ లెటర్ని ఆమె ఎన్ని సంవత్సరాలు దాచుకుందో చూడండి. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇమోషనల్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ దిస్ లెటర్, రైట్? దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ 3. He folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. Morning I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, roof gaping, windows boarded up. Knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. Lovely old lady, he told me, bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. He had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. He used candles rather than electricity, because she always thought electricity was too expensive. The firemen had got her out just in time. She was in a nursing home now. He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. Found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. He said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. Matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. He's rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know. No one visits. Oh, I'm sure she'll be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap.
He had silver white hair pinned into a wispy bun. He was gazing out at the garden. "Hello," I said. He turned and looked up at me. Secondly, "Happy Christmas, Bonnie," I went on. "I found this. I think it's yours." As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. For a while, she said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertips. Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. "You told me you'd come home by Christmas, dearest," she said. "And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down." I sat down beside her and she kissed my cheek. "I read your letters so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are. Now you're back, you can read it to me yourself. Could you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I'd love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan." ఆల్రెడీ మనం పార్ట్ 2లో 13 to 28 నేర్చుకున్నాం. ఈరోజు 29 to 40 వరకు మనం నేర్చుకుందాం. ద ఫస్ట్ వన్ 29th వన్ ఆల్రెడీ పార్ట్ 2లో చెప్పేసాం మనం. 29th వన్ గైపింగ్ రూఫ్, ఇట్స్ ఎ నౌన్, అంటే వైడ్ ఓపెన్ రూఫ్. ఇక్కడ చూడండి ఫోటోలో ఒక రూఫ్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయిపోయి ఉంది, అంటే స్పాయిల్ అయిపోయింది. అట్లాంటి రూఫ్స్ని మనం గైపింగ్ రూఫ్స్ అంటారు. ఇక్కడ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ వర్డ్స్ రివర్స్లో ఉన్నాయి. రూఫ్ గైపింగ్ అని ఉంది, అంటే కరెక్ట్గానే ఇచ్చాడు, కానీ ఎలా చెప్తే అర్థమవుతుందని నేను దాన్ని అడ్జెక్టివ్ కింద ముందు పెట్టి చూపిస్తున్నాను. గైపింగ్ రూఫ్, రైట్? నెక్స్ట్ 30th one, muddle headed. This is an adjective, means confused. కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండేటువంటి వ్యక్తినే మడిల్ హెడెడ్ పర్సన్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఎంటైటిల్, అంటే గివ్ సంబడి ఎ లీగల్ రైట్. ఎవరికైనా ఒక లీగల్ రైట్ మనం ఇచ్చాం అనుకోండి, దాన్ని ఎంటైటిలింగ్ అంటారు. కానీ ఇక్కడ ఎంటైటిల్ అనేటువంటి వర్డ్ ఇక్కడ మనకి ఎలా యూజ్ చేసాడంటే, ఇక్కడ కానీ అనేటువంటి వ్యక్తి తాలూకా ఏజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, అందుకే ఆవిడ మడిల్ హెడెడ్ గా ఉంది. అంటే షీ వాజ్ ఎంటైటిల్ టు బి లైక్ దట్, అంటే ఆ విధంగా ఆవిడ శాంక్షన్ చేయబడింది, కన్సిడర్ చేయబడింది అనే విధంగా మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసాడు. నెక్స్ట్ 32nd one is matron. It's also a noun. The matron in a nursing home is the woman who is in charge of all the nurses. ఒక హాస్పిటల్లో ఉండేటువంటి నర్సెస్కి హెడ్ ఆఫ్ ది నర్స్ని మెయిట్రన్ అంటారు. లేదు ఒక ఆర్ఫనేజ్ని రన్ చేసేటువంటి హెడ్ ఆఫ్ ది పర్సన్ని మెయిట్రన్ అని కూడా అనొచ్చు. హియర్ 33 mince pie. Mince pies are small pies containing a sticky mixture of small pieces of dried fruits. ఒక డ్రైడ్ ఫ్రూట్స్తో తయారు చేసినటువంటి ఒక మెటీరియల్ ఇది. ఇది ఒక స్టిక్కీగా సాగుతూ ఉంటుంది, అట్లాంటి ఒక స్వీట్ మెటీరియల్ ఇది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మిన్స్ పైస్ ఆర్ యూజువల్ ఈటెన్ అట్ క్రిస్మస్. క్రిస్మస్ నాటిది మనకి జనరల్గా తింటారు. 34th conservatory. The conservatory is a room with glass walls and a glass roof which is attached to a house. People often grow plants in a conservatory. చూడండి ఇక్కడ గ్లాస్ హౌస్ ఉంది,
ఇందులో మనం ఇంపార్టెంట్, చాలా డెలికేట్ మొక్కలు, ఇంపార్టెంట్ మొక్కలు పెంచుతారు. అట్లాంటి గ్లాస్ హౌస్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కన్జర్వేటరీ. నెక్స్ట్ వికర్ చైర్స్. ఇక్కడ చూడండి, చైర్స్ విచ్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ బ్యాంబూ ఆర్ రీడ్స్. చైర్స్ ఏవైతే బ్యాంబూతో కానీ లేదా ఒక స్ట్రాంగ్గా ఉండే గడ్డి పూసలతో కానీ చేసిన చైర్ని వీ కాల్ దమ్ యాజ్ వికర్ చైర్స్. నెక్స్ట్ 36th లిటప్. ఇట్స్ ఫ్రేజల్ వర్బ్. ఇక్కడ టెక్స్ట్లో లిటప్ అనే వర్డ్ ఇల్యూమినేటెడ్ లేదా బికేమ్ బ్రైట్ విత్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ ఎక్సైట్మెంట్ అనే మీనింగ్లో యూస్ చేశాడు. మనం హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేటప్పుడు అవర్ ఫేస్ లిట్స్ అప్, అంటే బ్రైట్నెస్తో కాంతివంతంగా వెలుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లిటప్. నెక్స్ట్ వన్ 37th వన్ ఈజ్ విస్పీ. విస్పీ మీన్స్ థిన్, పల్చగా ఉన్న. విస్పీ బన్ అంటే వీక్ హెయిర్ అని అర్థం. ఇక్కడ చూసారు ఫోటోలో, ఇక్కడ బన్ అంటే హెయిర్ ముడి కింద వేసుకుంటారు కదా, ఆ మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే పలసగా ఉన్న ముడి వేసిన జుట్టు అనే మీనింగ్లో యూజ్ చేశాడు ఇక్కడ. సఫ్యూజ్డ్ విత్ 38th. సఫ్యూజ్డ్ విత్ ఫ్రేజల్ వర్బ్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్. ఓకే, మనకి హ్యాపీనెస్ వచ్చింది అనుకోండి, సో దట్ హ్యాపీనెస్ విల్ బి సఫ్యూజ్డ్ విత్, అంటే స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ అనేటువంటి మీనింగ్లో మనకి యూజ్ చేశాడు. సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి అండ్ హెర్ ఫేస్ బికేమ్ సఫ్యూజ్డ్ విత్ ఏ సడన్ గ్లో ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అనే మీనింగ్లో ఇక్కడ యూజ్ చేశాడు. సడన్ గ్లో ఆఫ్ హ్యాపీనెస్తో నిండిపోయింది అని యూజ్ చేశాడు. స్ట్రోక్ 39th వన్. టు మూవ్ ఎ హ్యాండ్ another part of the body or an object gently over something or someone, usually repeatedly and for pleasure. ఇక్కడ మనం చూసారా, పెట్ డాగ్స్కి, క్యాట్స్కి, నెక్స్ట్ కౌస్కి మనలాగా చెయ్యి వేసేలా నిమురుతాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రోకింగ్, అంటే నిమురుట. అంటే వీ మూవ్ అవర్ హ్యాండ్ ఆన్ ద బాడీ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఆర్ పీపుల్ జెంట్లీ. టెండర్లీ మీన్స్ జెంట్లీ. హియర్ father is talking to the baby very gently. So you learn all these 40 in part 1, part 2 and part 3 so that you can easily understand the lesson.